Okay, Assalamu alaikum to all. My audio and video is clear? Yes, clear. Yeah. Okay, Assalamu alaikum. This is Javeria Asad, founder of Elite Club KSA and Elite Literacy Society. I want to welcome you all our December session of Elite Literary Prism. Elite Literary Prism is a monthly program by Elite Literacy Society which caters all forms of literature, including book reviews, impromptu speaking, spotlight, elite mentor talk, storytelling, book launches, drawing, and all other diverse forms of literature. And this is our December session. Yes, we are here after a long time, but inshallah, in the new year, we will continue this session every month. Elite Literature Society is operating under the banner of Elite Club KSA and is a literature wing of the club. The society was established in 2018 and carried out multiple literature-based activities for the community from multiple nationalities of all age groups. The society is also successfully publishing the quarterly magazine Elitian Times to enrich reading and writing skills of English and Urdu readers and writers. Ladies and gentlemen, Elite Literature Society has proudly celebrates different forms of literature. And today, in this session, we have two parts of this session. Initially, we are discussing about the travel and tourism, and the second part, definitely, all we know that tomorrow, 25th of December, we have a very special day for all the Pakistanis. It's a birthday of our founder, Quaid-e-Azam. So we are going to pay our tribute also for his commendable efforts for the Muslims of India. And definitely, because without his commendable and effortless efforts, we would be able to practice our religion, our tradition, customs with their true essence. Pakistan is a blessing for all of us. So we have a very rich agenda. And as I mentioned, that Elite Club KSA is a social welfare, event management, and marketing consulting organization located in Al Khobar, and it was founded in 2013. And we have different wings: social wing, entrepreneur wing, kids wing, and society wing. For the Elite Society, we have a proper hierarchy. We have a president, Professor Wahid Aslam, and we have VP Education, Rubina Shaheen. We have a Finance Secretary, Asad Ali Hassan, Vice President Public Relations, Hassan Mahmood Malik. We have Event Secretary, Sana Batul, Media Secretary, Khurram Khan, General Secretary, Ram Tariq, Kids Wing Secretary, Rahila Ahmed, and we have coordinators, Hanzala and Faiz Ali Hassan. So this is our hierarchy. And now we have a rich agenda today. Today we have amazing guests from India, Pakistan. So without wasting more time, I just want to give the stage to our amazing, well-known host, RJ Fawad, who will going to conduct the whole session. RJ Fawad is a renowned German vehicle service consultant, freelance host, and anchor, and he used to conduct many social, political, educational shows in the Eastern region and all over Kingdom of Saudi Arabia. Welcome, Fawad. Fawad, are you with us? Hello, can everybody hear me? Yes. To present you with a book, of course, and with me, I'll have Faiz Ali Hassan to speak on another one. So the one I'm going to present is Something for Nothing. It has been written by Brian Tracy, and it's a brilliant book, I must say, because it has elaborated the greatness which is based on honesty, integrity, and fair dealing. Brian Tracy comes out from a very motivational and composed history of his career, and he has widely presented an idea how to be honest and to take up things the right way. I have taken a few of the points from the book. Everybody must buy this one and have it in your stock at home. The all-consuming desires that usually a person has, basically they sometimes turn into social nightmare, and
Brian Tracy has taken it up very beautifully. He has basically elaborated that the greatness um, of being undermined sometimes is connected through the government and the political issues which steal other people's basic rights in a society. And this is why a turmoil begins. So, elaborating it further, Brian Tracy has given a generous idea to generate good public service that's generating goods and services to humanity, especially in your country. The book has immense amount of greatness through philosophical sources, and I must say that we have learned that dealing fair and with honesty has always risen the integrity of an individual. Ladies and gentlemen, this is a very prominent point. I believe this is the basic to a life. If we are fair in our dealing, everything comes further, quite straight and excellent in proportion. So, this is Something for Nothing written by Brian Tracy, and I want all of you to buy it and keep it with yourself always, especially when traveling. I have one with me right now. With that, we'll move on to the second book, and I'll request my cute Faiz Ali Hassan, my co host, intelligent guy again. You are going to go with the brilliant book again, and here you go. Your slot, Faiz. Thank you for the nice introduction. So, good afternoon, everyone. And today I'll be talking about a very interesting and informative book about travel and tourism called Travel the World Without Worries by the author Mark Braun. So, to summarize this book, I could say the world is like a book. Every time you travel, you create a new chapter. This sentence could summarize the whole book. This book's main reason was that whenever the vacation come up, we think of going to our dream places and traveling the whole world. Because traveling takes us out of our comfort zones and inspires us to see, observe, and experience new things. It constantly challenges us not only to adapt and explore new surroundings, but also to engage with different people, to embrace adventures as they come, and to share new and meaningful experiences with our friends and our loved ones. And this year, I have stepped into the world of traveling and culture because of a book called Travel the World Without Worries by Mark Braun. So, more about the author, Mark Braun. He is a well-known traveler and blogger. He is the founder of the biggest travel blog on the internet called Indie Traveler, where every day people go on to that blog and learn new tips and tricks for each place in the world. He shares his trips to his readers to encourage them to travel. Now, more about the book. The main reason I really admired this book was because of its simplicity and the way the author made it very entertaining but informative at the same time. And for me, this book really changes people's view on traveling and gives them the confidence to actually think about traveling the world or traveling new places that they haven't before. It explains everything you need to know about traveling, from how to plan a trip, doing research on the place, the true importance of it, then actually going, and much more. It gives many tips and tricks for each step. And when you turn the final page of this book, you realize that yes, I can do this. This book makes us realize that traveling is the peak of excitement for any type of trip. And besides inspiring you to travel, it gives in-depth detail about each step from planning to execution. So, and the book also covers examples and experiences of overcoming obstacles and hurdles faced during traveling of each step. And my main takeaway from this book is that traveling helps you to learn the cultures and traditions of different places, and traveling is basically exploring what the world has to offer. And in conclusion, I would like to say that this book really is a guide for fellow travelers and those who have a different mindset, because the author shares his experiences that he learned in that trip or the challenges he had to overcome. So this was my review, a small summary of the book. And this book really motivated me to travel the world and really changed my view on traveling in general. So back to you, host, to conduct the session.
Thank you very much, Faiz. That was a brilliant preface of the book. And as I said earlier, travel the world without worries should be in your shelf again. Go out and do buy it. Let's move on to the next segment, and that's impromptu speaking. We have got a number of table topics, but the little issue that I have here that we don't have guests invited, or they are not in the show. Basically, they haven't joined. So, Faiz, we will skip this section and move on to the next one. All right, that's spotlight, spotlight, spotlight. That, as you can see, we have defined it quite easy to see that this segment is based on the discussion of the current affairs to engage the community with ongoing global issues and happenings. And today, our topic is a tribute basically to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Yes, ladies and gentlemen, as you all know, he was born on the 25th of December. And of course, it's an honor to speak on Qaid-e-Azam as we have a brilliant speaker on our panel, Miss Sabeen Naz. She is not only an educationist, she has got everything that a brilliant mind can have, can contain in a lifetime. Miss Sabeen Naz has been with Elite Club since long. We are honored to have her here again. Faiz, I just want to double check. Is she in the show right now? Did she rejoin us? No, right now she is not in the session. Okay, no problem. We will come back to her. Okay. For that, I think we should better move on to the speakers to pay a tribute to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. As soon as she joins, we will switch to her, right? Yeah. So our first speaker to give out the beautiful and brilliant tribute is none other than number one, Faiz Ali Hassan. Faiz, would you like to display your honors? Yeah, actually, I will not be doing it. It's just Amna I Harun and see. Farwa Harun. Okay, no problem. Can I have Amna Haroon in the camera, please? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amna Haroon, welcome to the show. And the screen is all yours. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amna Harun. The topic is Pakistan is a gift of God where we practice Islam with its true meaning. It is stated by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Pakistan. Pakistan not only means freedom and independence, but the Muslim ideology, which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure, which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope that others will share with us. Thank you so much. Thank you very much, Amna. And with that, I would like to call Farwa Haroon. Can I have Farwa Haroon on the screen, please? Assalamu alaikum. Girls, please turn on your cameras because we are live and you're supposed to turn on your cameras. Yes, better. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Farwa Harun. The topic of the statement is education is the only tool to grow and prosper. Education is a matter of life and death to our nation. The world is moving so fast that if you do not educate yourselves, you will be not only completely left behind, but will be finished up. Thank you. Thank you very much, Farwa. And that was, both of you did a very brilliant job. Thank you for joining our show again. And as we all know, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is not only a founder, but he had a sound character that we follow. He had brilliant talents in his personality, and he was both composed and educated in the right way. So the basics were doing just well. And in return, we got Pakistan.
Right. There's a quote that is coming into my mind. I do not believe in taking the right decisions. I make a decision and make it right. So taking a good decision and making right, standing by it is equally important. With that, Faiz Ali Hassan, do we have Madam Sabeen in the show again? No, not yet. I think she will join in Having an just internet 10 issue. minutes. Okay, Yeah. we can switch to the impromptu speaking. Okay. Prompter speaking, no problem. Yes, because Can we I have have a Rubina. volunteer? Yeah, we have Rubina, our Vice President Education. So Mhm. we can take her in the discussion related to our travel and tourism. Also, I just want to share our magazine, which is based on travel and tourism. And this, if I'm able to show, maybe, yes. Can you see that? No. Yeah, Yeah. it's quite Uh, invisible. Invisible? Better, I think. Yeah. I could, you could see it on my screen. Yeah, that is Yes. better. Okay, so basically, our Literature Times. We launched it in September, because we usually publish our magazine whenever we get the good content, and every time we have a proper theme. And this time, because it was published in August and after vacation, so we thought that we should go for this theme after COVID. The travel and tourism industry was totally stuck, and now after the this pandemic, again this industry is growing, and again they are working hard to give the priorities, and people are planning their vacations. So our all the writers from all over the globe who are participating in this magazine pen down their thoughts, their observations, and different suggestions regarding the journeys, how to explore the new places around the world they have visited. So, and also we have some interesting book reviews from kids and recipes from all over the world. So if you didn't buy book your copy, please get it done from Alitla KSA and Literature Society. So it is very important. And inshallah, from the next January, we are going to launch our new edition. So if you want to take part in our magazine in terms of writing or sending your arts or anything, you can join us. Okay, so I can see our guest is actually he's the Mr. Umar Niazi. I think we should take him. He is the husband of our General Secretary, Sana. So thanks for joining. Yeah, thank you, gentlemen. Thank you, everybody, for welcoming in. Thank you, Ms. Javeria. Thank you so much. So, Fawad, we have a topic for our guest. Most certainly we do. Thank you very much for joining again, Mr. Umar. Can I have your consent to give you a topic for impromptu speaking? Are you ready with it? Well, currently, frankly speaking, I'm not prepared for the a surprise topic. So just we'll have a general All right. discussion itself. Yeah. Okay, I'll keep it easier for you. It's quite easy. Our theme today is about traveling, about destination, and to know that what we learned while we are on the journey, right? So it's a very easy question. What was your last dream destination that you visited? And what, if not, are you still planning to visit one soon? And why? Yeah, currently, frankly speaking, since we are living abroad, so normally whenever we have a vacations, so just main thing is to go back home, see our parents, our family members, our brothers and sisters. So normally this is the only thing that we comes into mind whenever we plan our vacations. But now, as you can say, that the dream destination is our plan is to visit maybe a Turkey because of its rich cultural Nice. heritage and rich Islamic history is over there. So our planning is to visit over there to see this Topkapı Museum, the Blue Mosque, and the plan is to go for the balloons. And so this is just a dream, you can say, that we're planning. But currently the season is it's an off season over there. It's very cold. So inshallah, soon we're planning to visit over there. So this is just we have a plan for the Turkey. Inshallah, soon we will be there. Beautiful place. That's a very brilliant answer to the question, and thank you for giving us a light perspective of the history there. Indeed, Turkey has got its own prominence, and I believe that soon you'll be there, inshallah, and you'll share with us your journey. Inshallah. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
Okay, so should we rather wait for Madam Sabine and see how we can go with it? She hasn't joined yet, I guess. Yes, she's Faiz, are having you some there? issues. Yeah, Okay. I think we should. Why don't we take Sunita Menon, our guest in Elite Mentor Talk? better. Sure. Right, Sunita, is that okay? Just to Yeah, sure. I am utilize the ready. time. Yes. Yeah. Okay. All right, ladies and gentlemen, it's time for Elite Mentor Talk. We have got Ma'am Sunita Menon here. She's not only a mindset coach, she's an author and a speaker, and it's not easy, ladies and gentlemen, to have all these qualities in one individual. So today we are honored to welcome Madam Sunita. Madam Sunita, thank you for joining us today. Thank you so much for that beautiful introduction. And good evening, friends from Saudi Arabia, Pakistan, and India. And it's an honor for me to speak here in this elite literary prism. And I like to thank Javeria Azad also to giving me this opportunity. So in my main talk, my topic is how the environment affects us socially and mentally. We all know our environment affects us, but how deep it affects us, that is the question. When we talk about our environment, the environment starts from our house, our city, our state, our country, where we are living. That's our environment. But how it affects us? There are like our physical environment where we are surrounded by. It will be wide environment. If it is a closed environment, it is like our home. How we all behave, it all depends starts from our home. So that environment, when we go deep into look into that, our environment affects us very mentally and physically. Now if we take into other factors of economical environmental factors, others are like cases connected with crime, um, uh, crime, theft, all the things affects us when we are in a small, when we are brought up in that environment. This affects us very badly. So environment is very much crucial when we are brought up. Now, if we talk about our physical environment, there are certain other environment, that climatic environment, socio-economic environments that affects us. If we take, now we all know that it is winter season is going on. When we get up morning, we all feel like lethargic. Oh my God, I have to get up. How I am going to start my day? Because the weather is affecting us. So these are all the mindsets that we go through it when we are talking about this environmental factors. So if I tell one example, I like to really share one example is that like I have been living in Saudi Arabia like 10, 15 years. If you see that environment is like most of the ladies, their self-confidence goes down rather than you see the ladies who are there in India, Pakistan and all. The self-confidence gets slowed down when we are in Saudi Arabia because the environment is like that. We are confined to our comfort zone. We are not much socializing and all the things. Because there is one more example is that like myself and Toastmaster Javeria, we started to start one Toastmasters club, and we found it very difficult that ladies to come out and join and express themselves. So this is how the environment affects us mentally and socially. There are certain beliefs. If you are brought up in a home where there is a lot of physical abuse, home violence, all the things are happen, that we will be carrying all sort of limiting beliefs in our mind, or we will feel like if in a relationship this is what going to happen, this is what we will be taking forward in our life. So that environment is very critical. It is not only our physical, social, all the sort of environments factors come together, and it depends on our life.
So how we can tackle all these things? Now, if we see that uh, research have proved, if we are living in a polluted city, country, or small villages or whatever, it it affects us for anxiety, depression. It is really proved by the researchers. So why it is affecting us? Because morning and evening we are seeing this stress, uh, anxiety, because of the pollution, sound, noise, or air pollution, noise pollution. All the things are affecting, even though we might not be knowing, it is affecting us physically and mentally. So how we can tackle these environmental factors that is affecting us mentally or physically or socially? First, we should be aware. If we are aware that these are the factors that is affecting us, then we can take small steps to tackle our mindset. If it is like, if I am abused from my childhood, and if I will be having a limiting belief when I am growing up also, but if I am aware that this is why it is happening to me, I can just start working on that limiting belief. This is how we can work on our environment or our limiting belief. So everyone at the it is all that, like, it is our mind. If I say that, like, I am living in a city like this, nothing can happen, I can't do anything. But if I try to reframe that, like, it's okay, I am not able to do anything, but I can try to do something from this environment, that's how we can rule our mind or change our mind. So changing our mindset or reframing our belief is also a lot of things play to change our environment or our mindset. So if we take uh, rule your mind, is that we are controlling our mind. If we think like that, okay, I am not, especially the ladies in Saudi Arabia, if it is very particular to tell that they are not ready to come out. Toastmaster Javeri Azad is very inspirational and example for us that in that limiting environment, we can do a lot of things. She really proved that we can do a lot of things. But there are so many ladies who are not coming out of that secluded, comfortable zone and putting out themselves in front of others. So what we can do is that we should try our level best, whatever environment or whatever circumstances we are, we try to find something positive to bring out from that environment. We can blame ourselves, we can blame others who are all there around us. Because of them, I am not able to do like this. Because of them, I didn't become like this. Instead of blaming others, we should try what is best, what I can do for myself and for the others. There is other things also, like we are all very much, most of the people who are working in the working sector or corporate sector, they are very much stressed about this working environment. It is very stressful. Because of this stress, this is leading them for anxiety, depression, all sort of mental issues. But again, it is again your ruling your mind, how you take your mind into the correct direction. You can tell my environment, the working environment is bad, I can't do anything, but you try to reframe that belief. When you try to reframe the belief, you are able to control a lot of things. I mean, when I say reframe, I say my working environment is very toxic. So that means I looking at others like, okay, this person is very toxic to me. This person is very toxic to me. I can't handle the situation. Then that thought is leading us for depression, anxiety. What I can see, I can do, okay, avoid these people.
or try to maintain some sort of mindset. It's okay. Try to find what is good in them. When we try to find everything bad in everything, whatever way it is, whether it is socio-economy or it's in our country or it's in our state or in people, when we try to find that what is bad, then we are able to see everything bad things only we will see. But when we try to find that positive attitudes or positive things, we will be able to figure out our life. We will be able to come out of this depression, anxiety, all sort of things. There is one of the other economic factor that affects us socially and mentally is that lot of this loud noises, lights, and these things affect us. Might be we not be aware about that, but to some level, this all affects us. This can lead to anxiety. This can lead to depression. But how can you overcome this if you are going through the phase of depression or anxiety? Because mental health is a very big issue now. The whole world is talking about and whole world is facing this issue. So whenever we feel like, okay, this is the reason I am finding loneliness, anxiety or depression, what we can do is that create an environment that is peaceful, calm. Try to find time for yourself. If you feel like your city is very much polluted, it is crowd, lot of noise or happening, try to figure out, take some time for yourself, go to some place where there is little calm or that it is give peace to yourself. Then you have figured out like how I can find peace in this present environment. So there are small steps we can try to create or positive mindset or positive, try to find positivity from our present environment. It is not that always we can blame, like this happened to me, when I was brought up, I was brought in such a situation. Try to how you can figure it out or how you can find that escape route to get out of that environment. Now, if you are in a bad relationship, there is no, one way is that you can get out of that bad relationship. But if that is not the way, like you can't get out of that relationship, what you can do, you try to find how you can control, balance that relationship and your mindset. How you can do it, try to go for a walk, try to find some friend where you can open your mind and talk, where that you give a relaxation. So basically, even though we can blame our environment is like this, it is creating loneliness, it is creating anxiety, it is leading for me depression, all the sort of things we can tell. But there are a lot of ways we can tackle these problems also with our right mindset, with our right positive thinking. Every time, instead of thinking about like, this is what happened, going to happen to me, this is what happening in this situation, instead of that, try to find what is the good thing from that negativity. Always try to find that positivity that we can take it out from that negativity. This way, yeah, there are a lot of time. This way we can handle our lot of situations, lot of problems with a proper mindset and with a proper positive mindset. Thank you so much. Yes, thank you so much, Sunita. It was a wonderful talk, and you all mentioned so many suggestions to make our environment useful for us. Because always, if you are not working or you're saying that we don't have any opportunities, try to create them for yourself. And this is, Sunita, a small token of appreciation from our side. Thank you so So much. it will be with you, and it will remind you that you will part of this amazing session. Thank you so much for this wonderful talk, Thank you. Sunita. Please Thank you. be with us. Yeah. Thank you. Yeah, Yes, sure. Fawad. Thank you. Thank you. Okay, so we have a talk now, Ms. Sabeen Naz,
And then at 4 o'clock, Mr. Shahrukh is going to join us from Karachi, although he has also in another seminar, but he is taking out his time. So but before that, let's hear Sabeen Naz. Yes, Fawad. Ladies and gentlemen, thank you very much for being with us during our show. And as you can see, it's now time to have one of our very special guests, and we are already a fan of her. Her name is Madam Sabeen Naz. As you can look at her introduction, this is just a limited introduction to her personality. She is larger than life. As you can see, not only an educationist, she is a remedial therapist as well. She has a couple of good placements as a CEO. She's working for a lot and lot. So I am genuinely very excited to welcome her. Thank you very much, Madam Sabeen Naz, for joining us. It's on your screen now. Thank you so much, Fawad, for such a inspiring introduction you have given about me. I'm so truly humbled, and thank you so much for all the good things you have said about me. And I'm grateful to Javeria, Faiz, you, and for inviting me and giving me an opportunity to speak about our father of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. But before I go ahead, I will also thank Sunita for giving such an amazing talk about this important issue, which is the dire requirement of our of this time, um, that we are suffering from this environmental pollution and all these issues. And unfortunately, mental health is always is a site which is being ignored by every one of us. And so good luck. You're doing a great job. It's a very good awareness call from the Forum of Elite Club. And I would like you to continue and divide it into different segments and continue your awareness campaigns through this forum, because it's a very important issue and sensitive issue as well, because people are not taking it so easy. हमारे यहाँ ये एक सोच है कि मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, चलता रहता है, तो हम we are least bothered about ourselves, and we always ignore our mental health and physical health as well. So congratulations so far conducting such a great show. Okay, now I'll continue with my talk. मुझे वैसे तो इंग्लिश में बोलने का की वैसे ज्यादा आदत है, लेकिन मुझे जवेरी ने कहा बिकॉज इट्स पाकिस्तान डे एंड पाकिस्तान की उर्दू जबान जो है कौमी जबान है, तो आपको उर्दू में आज टॉक करनी होगी। तो कहीं कहीं मैं अगर लुढ़क जाऊं, क्योंकि काफी अरसे से उर्दू में बात करने की आदत नहीं है, तो कहीं कहीं मैं जरा चरबा इंग्लिश बीच में यूज करूंगी, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन टुडेज टॉपिक इज अबाउट कायद-ए-आज़म जेन्युइननेस। मैंने ये सोचा कि सबको पता है कि कायद-ए-आज़म कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का क्या नाम था, व्हाट वाज हिज करियर एंड व्हाट वाज ही डूइंग, क्या उन्होंने किया। तो I wanted to highlight or put spotlight on his those genuineness which are not being very much discussed publicly. जैसे कि कायदे आजम जो हैं वो मतलब ऐसे दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और कायदे आजम बानिए पाकिस्तान का शुमार ऐसी नायाब शख्सियत में होता है जो अपने काम के जरिए से दूसरों के लिए मिशल राह का काम फरीजा अंजाम दे रहे हैं। तो इसकी एक छोटी सी उनकी जो जेन्युइननेस है उसकी सबसे बड़ी मिसाल ऐसे है कि जब कायदे आजम अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, तो अंग्रेज उनके जो प्रोफेसर थे, पीटर उनका नाम था, और वो जो थे वो उनसे बहुत शदीद नफरत करते थे। तो जब उनका लंच टाइम आया और वो वहाँ पे दौरान तालीम वो वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो वो वहाँ पे लंच ब्रेक में उनकी टेबल पे जाके उनके साथ बैठ गए।
جب وہ وہاں پر بیٹھے تو جو پیٹر تھے, جو ان کے پروفیسر تھے, وہ بہت خفا ہوئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ پرندے اور سور کبھی ایک ساتھ ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. تو کوئی اور ہوتا تو وہ اس بات پہ بہت خفا ہو جاتا ہے کہ یو نو what sort of language he is using, کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے اسلام میں بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے, اور اس کو کوئی یعنی ایک طرح سے ہم اس کو ابیوسو لینگویج میں شمار کرتے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات پہ خفا ہوتے, انہوں نے بہت ہی اطمینان سے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہو, I shall fly to another table. مطلب انہوں نے بہت ہی آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں دوسری ٹیبل کے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. مطلب واٹ ایور دا ورڈ ہی از یوزنگ فار ہیم, انہوں نے انہیں کو اس کو بڑی ہی چستگی سے پلٹ دیا. تو یہ بات اس لیے میں نے بتائی کہ ہر وقت غصہ کرنا یا بہت جلدی سے اشتعال میں آ جانا اچھی بات نہیں ہوتی, بلکہ وہ برملا برجستگی ان کے پاس تھی کہ وہ فوراً اس کا جواب ہوش و حواس میں رہتے ہوئے دیتے تھے, اسی لیے شاید وہ لائر بھی تھے. پھر لیکن ان کی اس برجستگی پہ پروفیسر بہت خفا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس سے بدلہ لے کے رہوں گا. جب وہ اگلے دن آئے تو انہوں نے ساری کلاس کے سامنے ان سے پوچھا کہ جناح, اگر ہم تمہیں 2 بیگز دیں, ایک میں دانائی ہو اور ایک میں دولت, تو تم کون سا بیگ چوز کرو گے, کون سے بیگ کا انتخاب کرو گے؟ تو قائد اعظم نے فوراً جواب دیا, ایک میں دانائی ہے اور ایک میں دولت ہے, 2 بیگز میں ایک میں دانائی اور ایک میں دولت. تو قائد اعظم نے فوراً برجستگی سے کہا دولت. تو وہ بہت ہی مسکرایا اور اس نے کہا کہ طنزیہ لہجے میں کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یقیناً دانائی کا انتخاب کرتا, دانائی کے بیگ کو چنتا. اور تم تو اس پہ فوراً انہوں نے کہا کہ انسان ہمیشہ وہی چیز چنتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. تو مطلب انہوں نے وہاں بھی ان کو اسپیئر نہیں کیا, لیکن بلو دا بیلٹ نہیں گئے. میرے یہ بتانے کا مقصد تھا کہ وہ اتنی برجستگی سے جواب دیتے تھے, تہذیب اور شستگی کے ساتھ, کہ انسان لاجواب ہو جاتا تھا. اور یہ جو ہے سب سے بڑا ہمارے سب کے لیے, چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, بچے ہیں یا ہماری یوتھ ہے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ اسکرولنگ کے ساتھ, ٹیکسٹ کی اسکرولنگ کے ساتھ بہت امپیشنٹ ہو گئے. اور ہم لوگ آج کل ہر اسکرولنگ میں لگے ہوتے ہیں, اور امپیشنٹ ہونے کی وجہ سے ہم غصہ بہت جلدی کرنے لگتے. تو ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے تو آپ نے اس کان سے سن کے اس کان سے نہ صرف نکالنا ہے, بلکہ اپنے مزاج کو بھی دھیما رکھنا ہے اور اپنے دماغ سے کام کرنا ہے, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کا کچھ جواب یا توڑ یا سلوشن دینا ہے. دیٹ از واٹ امپورٹنٹ. تو یہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی سے, ان کی لائف سے, ان کی جو بھی ان کی ہسٹری ہے, جو ہمارے پاس پاس ایونٹس ہے, اس سے ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اس دور میں پیشنٹ ہونا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح ایک اور دفعہ کا واقعہ ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک منٹ میں تھوڑا سا میں ریکال کر لوں, مجھے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئی ہوں. ہاں, میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ نہ صرف وہ ایک بہت ہی پیشنٹ تھے, بلکہ بہت ہی اصولوں کے انسان بھی تھے, اور بہت زندہ دل تھے, اور ایک بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے. اپنے یہ نہیں, ہم صرف ایز اے لیڈر ان کو نہیں دیکھتے کہ جب جی انہوں نے بہت وکالت کی اور بہت اچھے طریقے سے پالیٹکس کی, اور پھر مسلمانوں کا ساتھ دیا, پہلے کانگریس کا ساتھ دیا, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا ساتھ دیا, اور پاکستان کو ایک الگ ملک بنا کے ہمیں پیش کر دیا. ایکچولی اس سے بہت زیادہ ان کی زندگی جو ہے اس سے ہمیں سبق سیکھنے کا ہے کہ وہ پرسنلی کیسے ایک انسان تھے. ہی واز اے ویری نفیس انسان تھے, جو کہ بہت ہی ایک پیکولر ٹیسٹ رکھتے تھے, ہر چیز پہ ان کی شستگی تھی, نفاست تھی, اور بہت زندہ دل تھے. جیسے آپ, ان کا ٹاپک بھی ہے ٹریولنگ کا, تو ان کو گھومنے کا بھی, سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا. اور وہ زیادہ تر جب
اپنے کام سے آف چھٹی لیتے تھے تو وہ کوئٹہ میں اسپیشلی یا بلوچستان کے علاقے میں جا کے یا کشمیر کی طرف ضرور جا کے کچھ دن اپنے چھٹی کے ایام وہاں پہ گزارا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے ذہنی طور پہ محسوس ہو سکے. یعنی یہاں پہ یہ بات سے بھی اندازہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسے ابھی سنیتا نے بتایا کہ ہم لوگ اتنے زیادہ اپنے مینٹل ہیلتھ کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور انوائرمنٹل پولوشن میں پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنا خیال نہیں رکھتے. لیکن یہاں ان کی اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پرفضا مقام پہ جاتے تھے جہاں پر ان کو تازہ ہوا ملے اور ان کی ذہنی جو ہے وہ کیفیت جو کیونکہ سٹریسفل جاب ہے بہت زیادہ وکلا کا جو کام ہے وہ ہر وقت آپ کو ریڈ الرٹ رہنا ہے کہ اب اس کیس میں ہم نے کیا پوائنٹ نکالنا ہے, اب ہم نے کیسے کرنا ہے. بہت زیادہ مطالعے کا کام ہوتا ہے. اتنی زیادہ جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں, جب اتنی زیادہ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ تھکنے لگتا ہے. تو اس وجہ سے اس دماغ کو ریسٹ کرنے کے لیے, ریسٹ دینے کے لیے اور وہ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو انہانس کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پرفضا مقام پہ جا کے اب کچھ ٹائم اپنے لیے پرائیویٹ ٹائم میں اکیلے پرفضا مقام میں گزارا کرتے تھے. تو یہ بھی یعنی ان کو سیر و سیاحت کا شوق تھا اور یہ ان کی اس بات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے لیے جو ہے کچھ ٹائم نکالنا چاہیے اور پرفضا مقام پہ جا کے اپنی چھٹیاں گزارنی چاہیے. ابھی جو ہے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کا ایک مائنڈ سیٹ یہ کہ ہمیں جب ہم نوکری کرتے ہیں تو ہمیں اینیول لیوز بھی ملتی ہے, مگر ہمارے یہاں کا ایک بڑا وہ ہوتا ہے, پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے, یار میں نے ایک سال میں ایک چھٹی بھی نہیں کی, بڑا تیر مارا ہے, اینیول لیوز بھی نہیں لی. تو دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, سو یو شوڈ ناٹ بی پراؤڈ آف اٹ. آپ کو جب ایک فیسلٹی دی گئی ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے جو اس سائنس کو رکھ کے آپ کو ایک فیسلٹی دی جا رہی ہے. تو ہمیں اپنے قائد کو ہی دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ آپ کی جو ویکیشنز ہیں, اینیول لیوز ہیں, how much they are important for you and how much they affect your mental and social and personal life. کیونکہ اگر آپ mentally ڈسٹرب ہیں تو آپ کی ہر چیز ڈسٹرب ہے اور آپ ہر جگہ پہ آپ کے لیے مسائل آ جاتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی شوڈ فالو قائد اعظم. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ اس کے لیے آواز اٹھائی کہ مسلمان اور ہندوؤں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. تو اس پہ ان سے سوال کیا گیا, ایک نوجوان بچے نے پوچھا کہ بھئی آپ کس طرح یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ تو تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں کہ ہم الگ الگ ملک میں ہوں, ہم سب ایک جیسے ہیں, ہم کیوں نہیں اکٹھا رہ سکتے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جلسے سے کیونکہ خطاب کر رہے تھے تو وہاں چپ ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے وہ سوچ رہے تھے. تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے بچے لڑکے جو ہوتے ہیں, یوتھ جو ہوتا ہے, وہ جملے کسنے لگا. تو بجائے اس کے کہ وہ امبیرس ہوتے, انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی کا چاہیے. جب انہوں نے ان کو پانی دیا گیا, انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور جس بچے نے سوال کیا تھا وہ ایک ہندو بچہ تھا. تو اس سے کہا کہ کیا آپ اس گلاس کا ایک گھونٹ لے سکیں گے, اس پانی جس گلاس سے میں نے پانی پیا ہے آپ اس کو پی سکیں گے. تو اس نے انکار کر دیا. تو انہوں نے ایک مسلمان بچے کو آواز دی, انہوں نے آ کے ان کا پانی پی لیا. تو انہوں نے کہا یہی فرق ہے کہ ایک مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمیں مساوات کا سبق دیتا ہے اور آپ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر کوئی بڑا چھوٹا برابر ہے, لیکن آپ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں لیتے. تو میرا مطلب بتانے کا یہ تھا کہ ہی واز ویری مچ انٹو اسلام. ان کو ایک جب اتفاق کی بات ہے کہ میری کچھ ہماری ٹریول ایجنسی بھی ہے میری ٹریولستان کے نام پر, تو ہمارے ساتھ ایک آرکیولوجسٹ ہے جو جنہوں نے بہت کام کیا اور بے شمار چیزوں کی انہوں نے ڈھونڈی بھی ہیں, ڈسکوریز کی ہیں. تو وہ جو تھے ایک زمانے میں کراچی میوزیم کے انچارج تھے اور وہاں پر قائد اعظم کی ساری چیزوں کی کسٹڈی ان کے پاس تھی. تو مجھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قائد اعظم کا قرآن شریف جو انگلش ٹرانسلیشن میں وہ دکھایا ہے, اور وہ اس طریقے سے یوز ہوا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ
بہت زیادہ اس کو پڑھتے تھے اور مطلب کافی اس کے پیجز وغیرہ اس طرح سے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے. تو میرا مطلب بتانے کا یہ تھا کہ ان کو اچھی طرح سے علم تھا کہ ہمیں قرآن کیا ہدایت دیتا ہے اور ہمیں کیا فالو کرنا ہے کہ جس سے ہم ایک اسلامک اسٹیٹ بنا سکتے ہیں اور ایک اچھی گورننس کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں آج بھی ہم اپنے پیارے نبی کے کال پر کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے لیے میں 2 ہی چیز چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک سننا. تو اگر آج بھی ہم اپنے پیارے نبی اور پھر ہمارے قائد کے اصولوں کو فالو کریں تو ہم پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں مساوات کے ساتھ اور اسلام کے اصولوں کے پابند ہوتے ہوئے قرآن اور حدیث کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی حکومت چلا سکیں اور اچھے اصولوں کو وہ کر سکے. اس کے علاوہ ان کو جانوروں کا بھی بہت شوق تھا. ان کے پاس ایک کتا ان کا پرسنل پالتو تھا جس کے وہ بہت پیار کرتے تھے. گھڑ سواری بھی انہوں نے کی, چھوٹے بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے, بہت شرارتی, بہت نوٹی ہوتے تھے. اس کے علاوہ وہ جو تھے جب انہوں نے یہ چیزیں اپنی بڑے ہونے میں بھی کنٹینیو رکھی تب کرکٹ سے ان کا ذوق بلیئرڈ کی طرف چلا گیا تھا اور وہ بلیئرڈ بہت شوق سے کھیلا کرتے تھے اور بہت ہی نفیس نشانہ باز تھے کہ ان سے کوئی جیت نہیں پاتا تھا. تو میرا کہنے کا, اور اس کے بعد جب یہاں انگلینڈ گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کی والدہ کا اور ان کا ایک نکاح ہوا تھا کیونکہ والدہ ان سے بہت محبت کرتی تھی. تو ان کی وائف کا جو تھا, پہلی جو ان کی بیوی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو جب وہ واپس ایئرپورٹ پہ اترے تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور وہ یعنی میرا مطلب بتانے کا کہ وہ ایک رحم دل بھی انسان تھے اور محبت اپنی فیملی کے لیے بھی ان کے دل میں بہت درد تھا اور انہوں نے فوراً یہی کہا کہ کاش میری والدہ بھی مجھے یہاں پہ دیکھتی تو آج کتنی مسرت یہ موقع ہو جاتا. مطلب ان کو اپنی ماں سے بھی بہت محبت تھی اور جیسے ہی وہ آئے تو ان کے والد جو تھے ان کا کاروبار کافی کچھ گڑبڑ میں ہو گیا, زوال کی طرف جا رہا تھا. تو انہوں نے فوری طور پہ اپنی فیملی کا جو ہے ٹیک اوور کیا اور ان کا بھی خیال رکھنے کے لیے انہوں نے جلد سے جلد اچھے طریقے سے بہت دن رات محنت کی. ہر وقت وہ ڈفرینٹ کورٹس کے چکر لگاتے تھے تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی کیس مل جائے اور اس طرح سے انہوں نے دن رات محنت کر کے اپنے نہ صرف بہن بھائیوں کا خیال رکھا بلکہ بہت ان کی مدد بھی کی, خاص طور سے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کیونکہ فاطمہ جناح بہت چھوٹی تھی اور بہت باقی بہن بھائیوں سے پیچھے تھی, مطلب چھوٹی ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے ان کی خاص طور سے ذمہ داری اٹھا لی اور انہیں کانوینٹ میں داخلہ دلایا, ڈینٹسٹ بنایا اور اسپیشلی ان سے ہر بار ملنے وہ کشمیر جایا کرتے تھے کہ بامبے, آئی فارگاٹ مے بی آئی ایم ٹیکنگ دا رانگ, جہاں بھی وہ کہیں اور رہتی تھی وہاں پر وہ ان سے ضرور ملنے جاتے تھے. تو یعنی انہوں نے ان کا اپنی بہن کا بھی بہت خیال رکھا. اسی طرح سے جو تھے وہ مطلب ان کی ہر ایک چیز جو تھی وہ ان کی ہر چیز جو تھی وہ ایک کسی نہ کسی ایک ہمیں سبق کی طرف کیا am I out of time? No, Okay. carry on. شاہ رخ ہمیں بس 3-4 منٹ میں جوائن کر لیں گے, 4 بجے ان کا ٹائم ہے, تو آپ بس جیسے ہی وہ جوائن کریں گے ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو سننے میں. تو کیونکہ یہ واقعات Thank you so much. یہ جو واقعات آپ سنا رہی ہیں یہ ہمیں اتنی بکس میں زیادہ ملتے بھی نہیں ہیں اور ہمیں دوسرے پرسپیکٹو سے آج ہم جناح کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے. تو پلیز کیری آن. تو شاہ رخ جب ہمیں جوائن کریں گے تو میں پھر آئی ول ڈیفینیٹلی انٹرپٹ یو, بٹ پلیز کیری آن. ٹھیک ہے. بس مجھے یہاں پہ میں اسی لیے بس تھوڑا سا ہی اور بتاتی ہوں کہ تاکہ میرا وائنڈ اپ ہو جائے ان کے آنے تک, کہ ہمیں بھی ہی واز اے مین آف پرنسپل. ان کی زندگی کے اصول تھے جنہیں وہ اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے. ان کی جو کوٹیشن ہے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, سو ہی واز اے ویری ڈسپلن پرسن. یونٹی اس لیے کہ ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے, آپ کو سب چیزیں آرگنائز کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ سب کو ساتھ لے کے نہیں چلتے تو آپ سنگل ہینڈیڈلی کچھ بھی نہیں کرتے. یونائٹیڈ وی اسٹینڈ, یہ تو سب کو معلوم ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے.
اس لیے یونٹی فیتھ، آپ کو اپنا ایمان پکا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اس میں ڈگمگانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایماندار آدمی تھے، انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ اس کی بھی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ ایک تاجر تھا اور وہ اپنے کیس کے لیے قائد اعظم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ پلیز آپ جو ہیں میرا اس مقدمے میں آپ میری وکالت کریں گے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ سوری، اچھا مجھے لگا کوئی بیچ میں بولا ہے، تو خیر قائد اعظم نے کہا کہ میں جو ہوں اپنی ہر پیشی کی پہلے فیس لیتا ہوں، تو کیا آپ کے پاس اتنے سرمایہ ہے کہ میں آپ مجھے دے سکے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس 5,000 روپے ہیں، اور آپ بتائیے آپ کی فیس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ہر پیشی کی میرا کیس کی فیس نہیں ہوتی، میرے دنوں کے حساب سے فیس ہوتی ہے، اور ایک کیس کی پیشی کی فیس 500 روپیہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی یہ جو رقم ہے وہ میرے لیے پوری ہو سکے، کیونکہ اگر یہ کیس طول پکڑ گیا تو اس میں آپ کی زیادہ پیشیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی انہوں نے وہاں پر ان کو اس تاجر کو سے معذرت کر لی اور کہا کہ بھئی میں آپ کا میں بھی میرے لیے یہ مشکل ہوگا آپ کے ساتھ اس کیس میں وکالت کرنا، آپ اپنے لیے کوئی اور وکیل دیکھ لیں۔ لیکن انہوں نے ان کی شرائط کے اوپر جب تاجر نے connected or اب yeah اب آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی بتا سوری، بجلی چلی گئی تھی۔ تو اس پہ انہوں نے ان کی اپنی شرائط پہ جب انہوں نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے، اور انہوں نے اپنی فصاحت اور بلاغت کے طور پہ عقل مندی کے باعث صرف 3 پیشی میں یعنی 3 پیشیوں میں وہ کیس ختم کر دیا۔ تو اس پہ بہت زیادہ جو تاجر تھا وہ خوش ہوا، اور انہوں نے ان کو 5,000 فیس جو ان سے پہلے سے مقرر ہوئی تھی وہ انہوں نے دی کہ یہ میرے پاس تھے پیسے، میں آپ کو یہ سارے دینا چاہتا ہوں۔ تو قائد اعظم نے اس میں سے صرف 500 روپے فی دن کے حساب سے 3 دن کے 1,500 روپے لیے، اور باقی پیسے ان کو واپس کر دیا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میں آپ کو خوش ہو کے دے رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں کیس جتوا دیا ہے، ہمارا مقدمے میں ہماری کامیابی آئی ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے جو اپنے حق کے پیسے تھے وہ رکھ لیے، میں اس سے زائد پیسے نہیں لیتا۔ تو اس پہ علامہ اقبال تک نے فرمایا کہ جناح نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اتنے پرنسپل کے اسٹرانگ تھے کہ آپ ان کو کتنا بھی پیسہ دے دیں، جب جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صحیح بات ہے، اس کے لیے وہ فٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور نہ ہی وہ امانت پہ خیانت کرتے تھے۔ کہ جب وہ پاکستان بھی آئے تو جو انہوں نے پرائیویٹ طیارہ جس میں وہ یہاں پر لینڈ ہوئے تھے پاکستان میں، اس کی جو پیسے تھے وہ خود انہوں نے اپنی جو ان کی سیلری تھی، جو ان کی پاکٹ سے جو ان کے آلریڈی پیسے ہوتے تھے، اس سے انہوں نے اس کے ایکسپینڈیچر بیئر کیے۔ تو مطلب یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے پروفیشنل، حالانکہ وہ تو فرسٹ گورنر جنرل تھے، اگر وہ حکومت کے پیسے لے بھی سکتے تھے، جیسا کہ ان کوٹ بہت سے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کے حساب سے یہ ملک کی امانت تھی، یہ سرمایہ، اور یہ ان کا پرسنل تھا کہ وہ جہاز سے یہاں اس ملک میں آئیں، تو انہوں نے جو ہے وہ پیسے نہیں استعمال کیے۔ تو یعنی یہ اس طرح کی جو بے شمار ان کی واقعات ہیں، بے شمار ان کی اگزامپلس ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہیں، اور ہمیں
हमें ये लगता है कि हम इन चीजों से दूर दिन ब दिन दूर भी होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम इस वक्त जो हमारे मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के चल रहे, वो इसीलिए देखने में आ रहे हैं कि हमने उन असूलों को जो वो हमें देखे गए थे इस्लाम के, खास तौर से अल्लाह ताला ने हजूर के जरिए जो हमें बयान किए, हमें बताए, हम उनको छोड़ के मुख्तलिफ चीजों से में पड़ गए हैं और अपने असल जो हमारी रूट्स थी, जो रूह थी, उससे हम दूर हो गए हैं, और आज इसीलिए हम इस तरह से परेशान हो रहे हैं इन्हीं छोटी छोटी बातों से की वजह से। और एक बस छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ देती जाऊंगी, ये भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि मौलाना मजहरुद्दीन मरहूम एक थे जिन्होंने मुसलमानों की जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मिस्टर जिन्ना के लिए कायद आजम का लकब तजवीज किया। कायद आजम, ऑफ कोर्स कायद का मतलब लीडर, एंड आजम मींस बहुत बड़ा, तो ग्रेट लीडर, दैट्स व्हाई ही इज अ ग्रेट लीडर, क्योंकि उन्होंने हर चीज बहुत ही डिसिप्लिन से की, प्रिसाइसली की, विद और ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, and that's why he's the father of our nation and a great leader. So here I ends up my speech. So far Shahrukh Saab to has not arrived. No, I he is can here. keep He on is here. talking. He is here. Acha, okay. But wonderful talk, Okay. Mr. Bean. Amazing talk. And Faz, we have a token Thank of you. appreciation from Mr. Bean. Yes, this is for your. Thank you so much for accepting this for the last minute, actually. Yeah, Thank thank you you so so much much. for the wonderful talk and explaining the role of Jinnah in our lives differently. Most of the time, we know him as a leader, but how he his social role, his educational role, different kind of, you have highlighted different perspective, and definitely I will suggest all the youngsters, especially, to think about it, to read about Qaid-e-Azam, about of leadership. Thank you so much. हाँ, ये यहाँ पे यही मैं बताना चाहती हूँ कि actually it was his genuineness. My topics was Jinnah's genuineness. So he was a genuine person, and we should try to be a genuine person. अभी हम बहुत fake life में आ गए हैं। यहाँ पे that was the conclusion actually, कि हम अभी भी हम fake IDs में रह गए, हम बहुत artificial हो गए, हमने अपनी genuineness को छोड़ दिया है। So that is the major point जिसकी वजह से मैंने ये topic select किया कि we should try to be as genuine as we are. हम अपने दिल से अपनी आवाज को निकालें, बजाय इसके कि हम fake IDs और fake चीजों में act out करने के लिए बस पड़े रहें। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Fawad, please continue. Thank you very much, Madam Sabeen. It's always an honor to have you on our show, and we always learn a lot from you. As Qaid-e-Azam had said, faith, unity, and discipline is the right disciple to lead a life. Bol ke lab azad tere. Isme koi shak nahi hai. And most certainly, we will look forward to meeting you again. Thank you again for joining us. Thank you. Thank you. With that, I would like to welcome a rather interesting personality here. We have got Mr. Shahrukh Nadeem, a book YouTuber, renowned YouTuber, I must say, a speaker and author as well. We are honored to have him in our show here today. Mr. Shahrukh, Assalamu alaikum. How are you today? Walaikum assalam. Can you hear me? Am I audible, Fawad? Good to see you. You are very loud and clear. Thank you for coming. Over to you, sir. It's all yours. Okay, thank you so much. And it feels great again to join this August gathering of people. And kudos to Javeria and Asad for being the flag bearer of lifting up this culture of pursuing literacy, pursuing literature, and making our country progressive and intellectually sound. So thank you, Javeria, for all the effort that you are putting in. Now, I haven't prepared anything specific for the audience. So aajkal mera ek to ye hai ki this is my book, so I'm talking a lot about my book Readistan, but I keep the floor open because I want to hear from the people
कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, मैं फलसफे के बारे में बात करूं. By the way, can we keep it bilingual or should I continue it in English language? Is that okay? How do you proceed if you want me to speak? Bilingual is It's all right. totally fine. And actually, we wanted to hear about your book mainly because yes. Okay. Great. So let's speak about the book. The philosophy behind Redistan is that I have realized and I've come to the conclusion that the only thing which can get us out of this quagmire of loot, corruption is education and upliftment of our intellect. And that is the reason which has prompted me and which has always encouraged me to work towards the intellectual upliftment of our people, to encourage them to read, to encourage them to seek education. Because no matter whoever comes in, whether it be Khan Saab, whether it be the Sharifs or Zardaris, I think our country should not be dependent on a messiah coming in. Rather, it's up to us as individuals कि हम लोगों ने अगर अपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो ये हम ही लोग हैं जो इसको कर सकते हैं. Otherwise, we cannot wait for someone, any single person to come in and say कि भाई मैं आपके मुल्क को सही कर दूंगा. जब तक कोई कौम अपने आप को educated, literate नहीं करती, in most of the cases, majority of the cases, if you see the statistics of G20 countries, almost all of them have a literacy rate in north of 90%. So हमारे मुल्क में अभी मैं अपने, in fact, I'm in the middle of a lecture, so अभी मेरे students के साथ ही मैं discuss कर रहा था कि पाकिस्तान में literacy rate is somewhere between 50 to 60%, which is very low compared to what we have in India or anywhere else in our region, in the subcontinent and associated countries. तो रीडिस्तान के पीछे जो फलसफा है, जो फिलॉसफी, वो ये है कि हमारे मुल्क में लोग रीडिंग करते नहीं है. रीडिंग क्यों नहीं करते, उसकी मैंने थोड़ी सी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ली कि अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल्स के लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इतने बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है कि किताबों को लेके वी डेवलप अ हेट्रेड टुवर्ड्स द बुक. सो लेट मी यूज दिस वर्ड बिकॉज इट्स अ वेरी बिटर वर्ड, बट दैट्स द ट्रूथ. क्योंकि टीचर्स अनफॉर्चुनेटली उस एजुकेशनल एक्सपीरियंस को इतना बोरिंग कर देते हैं, इतना स्टेल कर देते हैं कि लोग किताबों को समझ ही नहीं पाते कि व्हाट सॉर्ट ऑफ विजडम डू दे कैरी. सो मैंने सोचा अब इनको किताबों के करीब कैसे लाया जाए. सो आई केम अप विद एन आइडिया वे बाय, मैंने जो मेरी जिंदगी में जो किताबों, जिन किताबों ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ देयर eloquence, in terms of their messaging, in terms of their subliminal content, in terms of the power of wisdom that is embedded in the words of these books. तो मैंने उन किताबों को पढ़ा, 50 किताबों को, और उनको 10 मिनट की रीड्स के अंदर कंसोलिडेट कर दिया. So what you do is you pick up Redistan every time, every day, just before you sleep, and within a matter of 10 minutes आप एक किताब खत्म कर सकते हैं. So for example, लोग बर्ट्रैंड रसल को बड़ा मुश्किल समझते हैं कि बर्ट्रैंड रसल बड़ी मुश्किल फलसफा लिखता है, तो मैंने इसमें बर्ट्रैंड रसल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस को शामिल कर दिया है. सो विद इन अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स यू गेट टू नो व्हाट रसल हैज मेंशन ओवर हियर. इसी तरह डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग, फेमिनिज्म के हवाले से द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डे बोवार. इसी तरह बहुत सारी बिजनेस बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, रिलीजन के ऊपर बुक्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स हैं, हिस्ट्री के ऊपर बुक्स हैं. सो इन टोटल 50 किताबें जिनको मैंने अपने वर्ड्स में कमेंट्री की है उनके ऊपर, एंड आई हैव रिलेटेड इट टू हाउ आवर नेशन कैन मेक यूज ऑफ द विजडम, लाइक आई सेड, दैट इज पार्ट ऑफ दीज बुक्स, और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी कौम को आगे लेके जाने के लिए. सो एंड Liberty Books has been a great partner with me in spreading the message of Book Buddy, of course, and spreading the message of education and literacy in Pakistan. So Liberty Books, for the people who are in Pakistan, they know it's the gold standard when it comes to the book industry. So they have been very kind. They have published the book, and inshallah, I'm very hopeful that in the next few months, I, with the support of all my audience which are existing in Pakistan, will make it a national bestseller, and then hopefully we'll take it international as well. मेरा in the next 6 months plan ये 6 to 8 months कि मैं इसको उर्दू language में भी publish करूँगा before I head on to my next book. So Redistan की ये थोड़ा सा मैंने आपको background दे दिया है, and
if anyone has any questions pertaining to my book, pertaining to reading, or anything specific. I think there has been a technical issue there. Madam Javeria, are we able to get some questions? Is it possible? Actually, I can see some questions. Okay, Mehak is with us, right? Mehak? She wrote a question in chat. Assalamu alaikum, Shahrukh. Mehak, if you're with us, you can ask by yourself. Shahrukh is with us. Shahrukh Sahab is here. Okay. Yeah. Okay. So I will read the question on her behalf. Assalamu alaikum, Shahrukh. I'm your big fan, of course. इसमें तो कोई doubt नहीं है कि हम सब आपके fans हैं. और Allah bless you. Request to talk about your book. Secondly, do share the routine we as a professional adopt to read books, as we have many excuses not to read book. I only managed to read 25 pages of any book and then left the book unread. ये जो habit है, इसमें consistency कैसे लाता है? Yeah, thank you so much, Mehak, for your kind words, and I really cherish it. मेरा जो book buddy का सफर है वो इतना fulfilling है कि because of this I have it has given a direction to my life and it has become an ultimate purpose of my life. So Readistan, एक और चीज मैं बता दूं कि Readistan सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है. Readistan is a complete movement. Hopefully in the next few months, in the next few years, you'll see a lot of things happening under the banner of Readistan. So Mehak, coming back to your question, देखें सिंपल सी मेरा इसका एक बड़ा मशहूर 6-step फॉर्मूला है जो मैं फॉलो करवाता हूँ. नंबर 1, आप लोगों ने किताबें वो सिलेक्ट करनी है जो आपके genre, the sort of genre you like, you need to first identify it. For example, एक जमाने में मुझे fiction पसंद था. I don't read fiction anymore. फिर उसके बाद मुझे सेल्फ हेल्प की किताबें मैंने पढ़नी शुरू की. ऑलमोस्ट मैंने सारी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी. Now I don't read self help anymore because at this stage of life I feel I need to read more on religion, more on philosophy, psychology, current affairs, politics, global international relations and all. अब जरूरी नहीं है कि महक के मुझे जो किताब पसंद हो वो आपको भी पसंद हो. शायद आपको सस्पेंस पसंद हो, शायद आपको थ्रिलर पसंद हो, शायद आपको फलसफा पसंद हो, शायद आपको साइकोलॉजी पसंद हो, शायद आपको फिक्शन पसंद हो, नॉन फिक्शन हो, क्लासिक्स हो, सेल्फ हेल्प हो. सो यू फाइंड आउट व्हिच फॉर्म ऑफ लिटरेचर यू लाइक. Once you do that, then pick up small books associated with that genre. आप छोटी छोटी किताबें, नोवेलास या छोटी छोटी स्मॉल बुक्स पकड़ें जिसमें 100 से 150 पेजेस होते हैं. उसकी वजह ये है कि इट हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन द वे कि जब आप एक छोटी किताब को खत्म करने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. अगर आप शहाबनामा उठा लेंगे या वॉर एंड पीस उठा लेंगे, अभी मैंने आज ही वॉर एंड पीस का रिव्यू किया है. इट्स अ 1000 page plus book. So the probability of finishing a war and peace is much more difficult and much less than finishing probably an alchemist or an animal farm or old man and the sea. So आप छोटी किताबें उठाएं अपने genre से related. उसके बाद आपने एक और चीज करनी है कि don't use reading as a sedative. I always say कि किताब आप तब पढ़ें जब आप fully focused हो. So you are fully focused. आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अलाइंड हो आपके साथ, आप एनर्जेटिक हो. सो दैट्स व्हाई आई प्रोपेगेट कि सुबह उठ के आप नमाज पढ़ के या जो भी आपने मेडिटेशन करनी है उसके बाद आप 15 से 20 मिनट पढ़ें. आई यूजुअली रीड अराउंड 53 minutes to 1 hour every day. That keeps me aligned to my reading cycle. So रीडिंग को एज अ सेडेटिव यूज ना करें. अक्सर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि as soon as they start reading, when they open a book, they fall asleep. उनको नींद आनी शुरू हो जाती है. एक तो ये कि क्योंकि वो किताब से ही सिलेक्ट नहीं करते, और दूसरा ये कि वो किताब तब पढ़ते हैं जब उनको after 8 PM when you are already on your way to sleep. So don't do that. दूसरा ये, चौथी बात ये कि अपनी एसोसिएशन उन लोगों से बढ़ाएं जो आपको किताबों से करीब कर सकें. वो लोग जो जिंदगी में पॉजिटिव सोचते हैं, जिनका फिक्स माइंडसेट नहीं है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं, कीप यू मोटिवेटेड. सो हमेशा एसोसिएशंस उन लोगों से बनाएं जो आपको मोटिवेट करें टू डू समथिंग वेल इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअली ग्रोइंग योरसेल्फ. ठीक है. एक और एडवाइस ये है कि अपने मोबाइल के अंदर 2 ऐप्स को डाउनलोड करें. एक है ऑडिबल और एक है गुड रीड्स. इट विल हेल्प यू. और उसके नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि
اس کو وہ بار بار آپ کو نوٹیفیکیشنز آئیں گے, اٹ ول گیو یو اے ٹریگر پوائنٹ کہ مجھے اب کتاب ریڈ کرنی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں مہک یہ ہے کہ a lot of people who follow me know that, and I always propagate this fact, کہ جب تک آپ کتابوں کے اندر انویسٹ کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کی کبھی بھی بک ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوگی. With the investment I mean کہ rather than you borrowing the books, it is very very important that آپ certain percentage of your income, whether you are a student or you are a working professional, spend certain percentage of your income in purchasing those books. اچھا بک کیوں پرچیز کرنی ہے؟ بک اس لیے پرچیز کرنی ہے کہ کتاب جب ایک آتھر لکھتا ہے تو وہ اپنی ساری سوچ کو کنسالیڈیٹ کر کے ہیوی ریسرچ کے بعد ایک بک کو کمپائل کرتا ہے. سو an article online can never be an alternate, can never be a prosthetic for not reading a book. کتاب کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں تھاٹس اتنی الائنڈ ہوتی ہیں, اس کا مومنٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے تھاٹ پیٹرن کو ایک سیکوینس میں لے کے چلتا ہے. This in no way means that I'm belittling or degrading or demeaning in any which way the institution of reading an article online. لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کہ there can be no replacement for a physical book. اگر آپ بارنس اینڈ نوبل کو دیکھیں تو ہر دوسرے دن ہر دوسرے مہینے وہ ایک نیا اسٹور کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. So book reading in the West will always continue to grow. Yes, people have moved towards the digital side. However, کتاب کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اور جو چھٹا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ بک بڈی کو سبسکرائب کریں. That's the best way to kickstart your reading habit. So in a nutshell جو ہے you can follow these things. Okay. I also see you have time? Yes, you have time. Can we take more questions if you have time? Because I know you are. We can take a couple of more questions. Okay, so I think Kamar Azgar was asking me in the chat box. Kamar, are you with us? Do you have any question? Yes. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام قمر. جی سر, میں آپ کو ریگولرلی سنتا ہوں کچھ عرصے سے اور بہت پسند کرتا ہوں, اور جو آپ نے اب سلسلہ شروع کیا ہے بہت اچھا ہے سر. میرے ذہن میں بہت سارے سوال آ رہے ہیں لیکن میں صرف 2 ہی پوچھوں گا چھوٹے چھوٹے سے. پہلا تو یہ سر کہ جس طریقے سے آپ نے 50 بکس کو ایک بک میں کنڈینس کیا ہے, اس طرح کی اور بہت ساری بکس ہیں, تو ہم آپ ہی کی کتاب کا انتخاب کیوں کریں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یعنی اب جس طریقے سے میری مدر لینگویج جو ہے وہ پنجابی ہے, تو پنجابی میں بھی بہت اعلیٰ لٹریچر ہے جیسے کہ وارث شاہ کی ہیر وغیرہ, اور اردو میں بھی ہمارے پاس بہت اچھا ہے, غالب ہے, میر ہے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ سب کو انگلش ہی پڑھنی ہے, اور جو انگلش پڑھے گا اسی کو بہت زیادہ نالجیبل سمجھا جائے گا, اور باقی کو وہ لوگ بیلٹل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کی جو رائے ہے وہ Very good, very intelligent questions, Kamar, very intelligent questions. So let me respond to your question number 1. ریڈستان آپ نے کیوں پڑھنی ہے؟ Number 1 کہ ریڈستان کی جو لینگویج ہے وہ میں نے بڑی ہی I have kept it very very easy so that people across the board in Pakistan جن کے پاس تھوڑی بہت انگریزی لینگویج کی انفارمیشن ہے وہ اس کو پڑھ سکیں. So the book is localized according to the mindset or the language capability of the people of Pakistan. One of the mistakes that local authors do is کہ وہ شیکسپیئرین انگلش لکھنے کے چکر میں وہ ایسی کتاب لکھ جاتے ہیں جو نارمل پاکستان کے لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو میں نے اس کتاب کے اندر جو اور یہ میں نے اس کے پریفیس کے اندر لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کتاب کی لینگویج میں نے پرپزلی بہت ہی آسان رکھی ہے تاکہ وہ لوگ جن کو انگریزی لینگویج میں شاید اتنی پروفیشنسی نہیں ہے وہ بھی اس کتاب کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, سو دس از ون آف دا ریزنس. اینڈ دین another major reason is for the price of one book you're getting 50 books, so that in itself carries a lot of value intrinsically. This is number 2. And then I don't want to be pompous about my book and keep on telling you the benefits of reading Readistan. What I can say is you buy this book and I'm sure I guarantee you this thing that you won't regret, and if you regret then I'll be willing to pay rupees 936 on your behalf. ٹھیک ہے کمر. اچھا دوسرا جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. دوسرا سوال یہ ہے, دیکھیں, لیٹ می کال اے اسپیڈ. اوکے, شاید کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگے یا انریزنیبل لگے, لیکن دیکھیں, اف یو فالو می, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں پروگریسو مائنڈ سیٹ کی.
میں ہمیشہ بات کرتا ہوں انٹلیکچوئل اپلفٹمنٹ کی اپنے چینل کے اندر. انٹلیکچوئل اپلفٹمنٹ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کوگنیٹیولی, پروفیشنلی, پرسنلی, ایموشنلی بہتر کرنا ہے. بہتر کیوں کرنا ہے؟ کیا؟ تاکہ ہم اس دنیا میں ریلیونٹ رہ سکیں. ریلیونٹ کیوں رہنا ہے؟ تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکیں, سکسیسفل ہو سکیں. آج کی ماڈرن دنیا میں, نالج اکانومی میں, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے انگریزی زبان آنی لازمی ہے. This in no way means, I want to repeat, this in no way means that I'm deriding or belittling the local authors. جیسے آپ نے وارث شاہ کا نام لیا, ان فیکٹ جو پی ٹی وی کے اوپر میں ریگولرلی ریویو کرتا ہوں, اس میں ایز اے پالیسی ایک انگریزی کی کتاب اور ایک اردو کی کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں ایوری منڈے اینڈ فرائیڈے. دیٹ از ٹو پروموٹ دا لوکل لٹریچر ایز ویل. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر آج کی دنیا میں آپ کو انگریزی نہیں آتی, یو کین ناٹ اسپیک انگلش ویل, یو کین ناٹ رائٹ انگلش ویل, دیٹ decreases your chances of success. That's the truth, right? So we cannot run away from this fact. اسی وجہ سے اچھا دوسری بات یہ کہ پنجاب کا لٹریچر بھی بہت ڈینس ہے, اردو کا لٹریچر بھی بہت ڈینس ہے. Absolutely. Fortunately and unfortunately, the global language is English. So in order for us to move hand in hand with the world, it is very important for us کہ ہمیں برٹن رسل کا بھی پتا ہو, ہمیں ٹام پیٹرس کا بھی پتا ہو, ہمیں سیتھ گورڈن کا بھی پتا ہو, ہمیں باقی جو آتھرز ہیں برائن ٹریسی کا بھی پتا ہو, ہمیں اسٹیون پنکر کا بھی پتا ہو, اور ساتھ ساتھ ہمیں اشفاق صاحب کا بھی پتا ہو, ہمیں بانو قدسیہ کا بھی پتا ہو, ٹھیک ہے, ہمیں مستنصر حسین تارڑ صاحب کا بھی پتا ہو. سو ایک انڈیویجول ایک ہولسٹک پرسنالٹی بنانے کے لیے, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے اور میچور کرنے کے لیے, I would advise to read a bit of both. However, the focus should be, because I in no way want people to live their life in utopia. یہ اب جو دنیا ہے نا وہ ہے کیپٹلزم کی دنیا. اس کیپٹلسٹک دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں ہمیشہ اپنے سبسکرائبرز کو کہتا ہوں کہ بیکم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. تو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے آپ کو اپنی سکلز کو اپلفٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اچھا بولنا پڑے گا, آپ کو الوکوینٹلی بولنا پڑے گا, آپ کو انگریزی اچھی آنی پڑے گی. لیکن سائملٹینیسلی دس ڈزنٹ مین کہ اگر آپ انگریزی سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اردو کو رائٹ آف کر دیں یا اگنور کر دیں یا انڈیفرنٹ ہو جائے. Right? So I hope, Kamar, I have answered your question. Yes, sir. Thank you very much. Okay. We are running out of time, so میں بس ایک last question لوں گی. Zia, I think آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ already وہ دے چکے ہیں. What's criteria to select books to read because you are investing your time. وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمیں genres جو ہیں ان کو switching کرنی چاہیے as per our interest. عتیق الرحمان کا سوال ہے, ہاں یہ ایک سوال ہے کہ how to get and retain a knowledge from a book. مطلب ہم پڑھتے تو جاتے ہیں لیکن ان کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, نالج کہیں ہمیں کوٹ کرنا ہے, تو وہ اس سوال کا اس کی بھی میں کافی ڈیٹیل دیتا ہوں اپنے سیشنز میں. So I hold live sessions every Sunday. So I don't know who's asked this question. Zaya, please do join me in my session hopefully tomorrow at 8 p.m. However, I can just give you the answer in a nutshell کہ کتاب جب آپ پڑھ رہے ہو تو ساتھ میں اس کے نوٹس بناتے جائیں. میرا یہ فارمولا ہوتا ہے کہ میں جب بک پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اس پیج, جس پیج پہ مجھے ریلیونٹ انفارمیشن آتی ہے میں اس کو فولڈ کر لیتا ہوں اوپر سے, ٹھیک ہے. سو کیپ آن میکنگ دا نوٹس. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس لائف سیناریو سے آپ گزر رہے ہیں اس سے اپنی ریڈنگ کو ریلیٹ کریں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو پرفیوم ہے, جو فریگرنس ہے, وہ آپ کی ذہن کے اندر ایک میموری بنا دیتی ہے, تو جب آپ دوبارہ اس پرفیوم کو اسمیل کرتے ہیں آپ کو اس جگہ کی یاد آ جاتی ہے. سیم یو نیڈ ٹو ڈو ود وین یو آر ریڈنگ. سو ایسوسیٹ the reading that you are doing, the books, the content of the book with the condition in which you are in. This will help you retain whatever you are reading. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کتاب کو جب آپ پکڑیں, ہولڈ کریں, تو کوشش کریں کہ رائٹر نے کس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ کتاب لکھی ہوئی اور ہسٹری کے اندر یہ کتاب کہاں فٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اگر میں ڈاکٹر اشتیاق کی جناح سکسیسز اینڈ فیلئرز کو پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, رائٹر نے کس بیک گراؤنڈ میں, کس کانٹیکسٹ کے اندر, کس پرسپیکٹو کے اندر یہ کتاب لکھی ہے, رائٹ. اینڈ دین اندر میتھڈ از کہ میں نے جو ہمیشہ فالو کیا ہے کہ میں جو بھی کتاب پڑھتا تھا وہ اپنے بہن بھائیوں سے اوور اے ڈنر ٹیبل ڈسکس کرتا تھا کہ بھائی انہوں نے یہ لکھا, I do agree with this point, I do not agree with this point.
उससे reinforce हो जाता है जो मैंने पढ़ा होता है, and then you can quote it wherever you have to. Okay, Shahrukh, you have time because I'm seeing so many people are asking. I think हम note कर लेते हैं आपके questions और फिर हम शाहरुख को separately भी भेज देंगे और उनसे हम इसका आंसर ले लेंगे. Okay, हसीब, okay, मैं last एक question allow कर देती हूँ. एक तो शोएब साहब ने पूछा था importance of journal writing, वो आपने already जवाब दे दिया है. I'm losing you in the middle. Hello? Hello? Yes, yes, Can you hear me? yes, yes, yes. I think आपने already जवाब दे दिया importance of journal writing, right? और हसीब, Yes, I can hear you. can you hear us? Hello? Yes, Madam Javeria, Mr. Shahrukh can hear you clearly. Okay. So, Shoaib, I think आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा. Importance of journaling, which is very important, of course. और हसीब, okay, short question अगर है कोई एक quickly आप कर लें because we have another writer, Asma Hamza is waiting for us, and हमारे पास एक हमजा तारिक भी है. छोटी सी cute थी, हमारी speech उन्होंने prepare की है regarding कायदे आज़म. So, हसीब, what's your question? Make it short. Okay, ma'am. Thank you so much. Sir Shahrukh, I am speaking here from Peshawar. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि I am a student of literature और मुझे ये मसला आ रहा होता है कि चूंकि हमारे फील्ड में रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है तो रीडिंग पेस टाइम के साथ जो कि वो मेरी काफ़ी कम हो रही है इन अ सेंस कि अगर मैं एक घंटे में एक लिटरेचर का स्टूडेंट 60 पेजेस पर मिनट के हिसाब से रीड कर रहा है तो मैं वही जो कि 60 पेजेस मतलब उसके कंपैरिजन में 40 पेजेस में पढ़ रहा हूँ एक आवर में तो ये रीडिंग पेज जो कि हालांकि मेरी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब आई एम आर ऑन अ राइट ट्रैक और रॉन्ग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक थैंक यू Faiz, can you check Mr. Shahrukh is with us or not? I think उनका net No. disconnect हो गया था. No, he left. Oh, He's connected. I'm so sorry, Hasib. What we can do, आप हमारे जो questions आप chat box में रख दें. फैज, आप ये सारे questions को note down कर लें. तो I will make sure कि मैं उनसे separately जो है इनके तमाम के answers उनसे लेकर आप लोगों को forward कर दूंगी. आप हमारा जो elite club पेज के जिस पे live coverage जारी है, वहाँ पे भी अपने questions को mention कर सकते हैं. तो हम वहाँ पे भी उनसे answers ले सकते हैं. तो लेट्स वेट कि अगर वो हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली हम आपको दोबारा से लेंगे आप विद योर क्वेश्चन. ठीक है फवाद, तो हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट राइटर पे. Sure thing, we can definitely do that, and hats off to Mr. Shahrukh for joining us. It was an enthralling session. We have learned indeed a lot from him, and of course we are waiting. If he comes back, we'll take a lot more questions. I know everybody wants to learn. Law bitu, qalam bitu, tera wujud al kitab. इसमें कोई शक नहीं है. Let's move on to the next book launch, and I would rather be more exciting to say that she is a teacher. She's again an author and a public speaker. So please give a heartiest applause to Madam Asma Hamza. How are you, Madam Asma, today? Asma, we can't hear you. No, we can't hear you. Madam Asma, if you can adjust your microphone, it will be much better for us. और मीन टाइम शाहरुख ने हमें एक ज्वाइन कर लिया. शाहरुख, हमने क्वेश्चन लिया था हसीब से और क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो हमने अपनी राइटर को अगेन ले लिया था जो हमारी सेकंड राइटर है, लेकिन शी इज नाउ फिक्सिंग हर ऑडियो एंड वीडियो. तो हसीब, आप अगर शाहरुख आपके पास टाइम है तो हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे. आपका नेट बिल्कुल Middle of a lecture, so they have been very kind to allow me the time. Just wrap up. I hope you can hear me. not so good. Hello. Yes, Shahrukh sir, we can hear you, sir. Yes. Since tomorrow is the birthday of our. No, Shahrukh, we cannot Hello? hear you. We cannot hear you. Sorry.
I think you should continue with Ma'am Asma. Yes. Okay. So Asma, have you checked your mic again? No, we can't hear you. Why don't you rejoin? Asma, your microphone is muted, so I think you just need to click unmute, and that will be fine. Yeah. No, she's speaking actually. Still, we can't Yes. hear you. You want to say something? Yes. Rejoin or write something in chat box. Okay. I think she wants to rejoin. It's fine, no problem. Okay. So meantime, I just want to invite our cute little member from our Elite Kids Club, Hamza Tare. She prepared a beautiful speech to give a tribute to Father of the Nation, Quaid-e-Azam. Hamza, are you with us? Yes, I am here. Yes, Hamza. Sorry for the delays. Please carry on. Assalamu alaikum. Today I would like to pay tribute to a great personality, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. It is said that great people are born after centuries which change the condition of a nation with struggle and hard work. When Allah feels pity for a nation, He sends such people in the world who bring them out through the struggle. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is one of them. Quaid-e-Azam was born on 25th of December 1876 in Karachi. He studied in Karachi as a child. When he was 20 years old, he moved to London and studied law there. In 1934, he returned back to British India and became the president of the All India Muslim League. Allama Iqbal gave him the idea of a separate land for the Muslims. During the next 13 years, Muhammad Ali Jinnah worked hard for the Muslims of the subcontinent. With his hard work, Pakistan came into being on 14th of August 1947. He was given the title Quaid-e-Azam, which means the great leader. Throughout his life, not even his worst enemies were able to point fingers toward him. He led the Muslims of the subcontinent towards a destination. For his outstanding work for the Muslims of the subcontinent, he is also known as Babi Qaum, meaning the father of the nation. Now it is our duty as a true Pakistani to follow his footsteps and work for the solidarity and prosperity of Pakistan. Thank you. Yes, Fawad. Okay, Asma is with us. Thank you very much. I guess Madam Asma is with me. Can I have you audible, ma'am? Please let me know if you can hear me now. Yes, Yes, finally. loud and clear, beautiful voice. Welcome to the show, and it's all yours. I would request all the participants, please keep muted yourself. Yes, Asma. Asma is with us and she's going to launch her new book, The Unhappy Planets. It's a story book for kids. I think Madam Asma has lost connectivity again, if I'm not wrong. No, she's with us, but Madam Asma, can you hear us? Okay, there is a problem of connectivity. Yes, I can hear you. Can you hear me? not so good. Yes, now. Okay, better. All right, great. So I had to switch positions. I'm so sorry for that. I hope you can hear me now. Yes. Okay, Yes, great. please. So without wasting any more moments that I already have, let me tell you that I am extremely happy about the unhappy planets that I have just launched, Alhamdulillah. And it's, what should I tell you? What should I begin telling you? This is a book which is written for the children, and it's a picture book. So when you open the book, you're going to find
such beautiful illustrations, and not just the illustrations, obviously the story that I have written is extremely interesting. Why is it extremely interesting? Because as per my experience, like Sir Shahrukh Nadeem just told us, that since our school timing, our teachers have been teaching in such a boring manner that kids from their very childhood lose interest in any sort of reading. In order to pique their interest into reading, we need to come up with books that are interesting. And I think that dinosaurs and solar systems are the two topics that kids are most interested in. That's why I decided to write a book, a storybook for children. And it's in a poetic form. So you are going to find rhythm in it, and you're going to extremely enjoy it, because the planets are extremely upset with the planet Earth. What are they upset about? They think that the planet Earth is enjoying buzz of activities while they are just getting bored. So they are wishing for something that they do not have, and poof, one fine day, their wish is granted. Now there comes the fun part. When the wish is granted, do you think they are happy? Are they enjoying their newfound liveliness and busyness? That's the book is all about. One more point that is very important, which we do not find in such internationally written book, is that, let me tell you that I am deeply impressed by the work of Naima B. Roberts, and all of them who have been writing or reading children literature know her name very well. So the very important element of her books is that she takes care of the Islamic points. She is writing for the young Muslims. Similarly, although the book is all about the solar system and the planets, and it has given slight scientific sights to the kids, so that it piques their interest, and if they want to learn more about the solar system, they can naturally dive into it. This book is equally important from the Islamic point of view, from the Islamic perspective. It talks about the faith, it talks about being self-conscious and being, what can we say, अपने आप से खुद से satisfied रहना, वो जो कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें अता किया है उससे खुश रहना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करना और किसी से कमतर नहीं समझना. This book is all about that, and at the same time using all the resources that you have been blessed with in the most positive way. So gratitude, thankfulness, a little bit of science, a lot of adventures of the planet. This is what the Unhappy Planet is all about. And since it is for children, and I'm never okay with just giving anything mediocre, I have not just given a storybook, बल्कि इसके अंदर आपको कुछ जबरदस्त से coloring pages भी मिल जाएंगे. And towards the end, you are going to find some colorful activities. Other than the activities, what I have done is that somewhere I have used some difficult words. So जब हम difficult words use करते हैं, kids usually lose their interest. But what have I done in this book is that I have provided a picture glossary, which I do not think that has been done ever before. So a picture glossary for all the kids, they are going to see. बिकॉज जब हम वर्ड्स को सिर्फ पढ़ते नहीं, उनकी चीजों को, इनके मीनिंग्स को यूज होते हुए देखते हैं, तो हमारी वोकैबुलरी में, हमारे माइंड में इंस्टिल होना शुरू हो जाते हैं. एंड दैट्स द होल आइडिया, दैट द वर्ड्स आर इनग्रेन्ड in their teeny tiny brains, and then they are using it in their vocabulary. And inshallah, if that happens, mera maqsad pura ho jata hai. So this is what the Unhappy Planets is all about, and its launch is making me so much happy, and I'm so excited to be on Elite's platform to have this opportunity to have my book launch, alhamdulillah. Wow, thank you so much, Asma. Fawad, want to say something? Yeah, I was okay. I think you're reading my facial expressions. I was Yes. a lot interested in the illustrations of pictorial views. I have come across a lot of books in my lifetime. Like there are times when you keep on reading, but you don't make up that imaginary book in yourself, you know, in your mindset. So you have done a brilliant job. Can you book one copy for me too? That would be an honor. Inshallah, I will do that. Okay, so brilliant, any brilliant. questions from our writer, Asma, from the audience? Because we just, although we are already running out of time, there is no schedule
remaining actually, but we were thoroughly enjoying the talk by all our guests. So, okay, Asma, so your book will be available on Amazon. Yes, my book is already available on Amazon, and you Okay. can buy it from there, or you can order it directly from me. Oh, okay, thank you so much. And Asma is fortunately Asma is part of our Elitian Times also. So thank you so much, Asma, for accepting this opportunity and making our event graceful with your presence. Thank you so much for that. Most welcome. You're most welcome. Thank you so much for giving me the opportunity. Goodbye from me and the unhappy planets. Goodbye. Thank you so much. Thank you so much. Okay, what's the procedure for ordering this book? So Hasib, you can just directly go to the Amazon and order and you will get it. I think, right, Asma? Asma, Yes, are you in Pakistan? Are you in Pakistan, Karachi? Yes, I am in Pakistan. So In you can any book follow me fair? on So Facebook. your books are And available in different shops, also the Liberty Books and every bookstores, right? actually, the first edition of the book is completely sold out. We completely got sold out in the Karachi International Book Fair, and the second edition is coming, inshallah, by tomorrow. So as soon as it comes, I'm going to start the deliveries, and it's going to be available in different stores, inshallah. Inshallah. Okay, thank you so much. So Fawad, any concluding words from your side? So then I will do the wrap up. Most certainly, yes, I do. And it's always a pleasure to meet people that are larger than life. I always say this, a book in hand is always important. As long as you are living with a book, your lifestyle, your mindset stays focused and composed. You know, your goals are clearer and you're working on them. So the potential it has, it's unimaginable. So everybody should be in touch with a book in a lifetime, and of course, whenever you're over journeys. And apart from that, thank you so much, Madam Javeria, for always taking up the pain and bringing us all together. Your prism is doing exactly what a prism does. It emits light in quite different angles and geometries. So we are all together because of you. Hats off to you, especially to our speakers here today, Madam Sunita, Madam Sabeen. We keep on learning, yeah. Our attitude towards life should be the same. We are learning and we are trying to portray to everyone that you must learn as well. So that is very important. So that will be it. And do travel the world. The world is beautiful and nature is full of excitement. So be there whenever it is there on us. Thank you so much, Fawad, for these generous and kind words. And always, because of you, it was not possible because Fawad is our official host of the show, and he always been into the activities related to literature and books. He's an avid reader, and always he's there to give any review. Whenever I say that, Fawad, you have to give the review, and he'll always say yes. So thank you so much, everybody, all the guests, all the prestigious guests, Sabeen, Sunita, Asma, Shahrukh. Thank you so much for taking out your valuable time and making this show a success. Thank you so much. And all the participants who joined us through the Zoom session or through online. Thank you so much. This Literacy Prism, this monthly program is continued on every month. And the next month, inshallah, we will meet again on the 31st of January with a new theme, with a new guest, and definitely with the new activities. So be with us. Like our pages, Elite Club KSA, Elite Society, and keep calm and happy reading, because reading is very important. I would not say, like as Shahrukh was saying, that don't do reading online, but paper reading has its own charisma and its own crisp. When you're going to the bookstore and buying a new book, and when you open that book, the fragrance of the new pages is amazing. So please try to do family reading as I do always, because we have a family reading hour, and try to buy the books, not so much, book of the so many pages. As Shahrukh mentioned, छोटी size की book ले लें, pocket books ले लें, तो बच्चों को साथ बिठाएं, it's very important. उनको जो है वो घबरा ना जाए, वो बड़ी 200 300 pages की books देखकर उनके character की पसंद की books लेकर आए, as उसमें में pictorial type illustrations के साथ जो books हैं वो लेकर आए. तो यही हमारा मकसद है, to discuss all the genres and forms of literature through elite literary prism. So this is signing off, Javeria Asad. Thank you so much for all people who joined us today. Inshallah, see you again. Allah Hafiz.